കാലത്തിൻ്റെ അനിവാര്യത സഫലീകരിക്കാനുള്ള എളിയ പരിശ്രമമാണ് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ ഇവിടെ നടത്തുന്നത്. വിഭിന്ന ജാതി, മത, വർഗ, സംസ്കാര, ഭാഷാ വൈവിധ്യങ്ങളെ ഒരു ചരടിൽ കോർത്തിണക്കി ഐക്യപ്പെടുത്തി സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ കോട്ടകൊത്തളങ്ങളെ വിറപ്പിച്ച ആ രാഷ്ട്രപിതാവിൻ്റെ ഓർമ്മ നമുക്ക് ആവേശം പകരുന്നതാണ്. ഈ ആധുനിക യുഗത്തിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് തിളക്കമേറുകയാണ്. വെറുപ്പിൻ്റെയും വിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും വിഭാഗീയതയുടെയും അസഹിഷ്ണുതയുടെയും വിഷവിത്തുകൾ നാടാകെ മുളപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമം നടക്കുന്ന ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്കറിയാം, ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഗാസയിൽ നടക്കുന്ന കിരാതമായ വംശഹത്യയും ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന സമാനമായ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ യുദ്ധങ്ങളും ചൂഷണങ്ങളും നിസ്സഹായരായി നോക്കി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന ഈ ആധുനിക കാലത്ത്, ആധുനിക കാലം എന്ന് നാം അഹങ്കരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഈ കാലത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധി എന്ന ആ സത്യാന്വേഷിയുടെ പ്രസക്തിയാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യ സെഷൻ്റെ ചർച്ചാ വിഷയം. ഗാന്ധി ആൻഡ് മോഡേൺ വേൾഡ്. നമുക്കറിയാം, ഞാൻ വിശദമായി വിഷയത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിപ്രഗത്ഭനായ ഇന്ത്യയിലെ ഗാന്ധിയൻ ചിന്തകനെയാണ് ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്നും നാളെയും ഈ മഹാത്മാവിൻ്റെ പാദസ്പർശമേറ്റ ഈ വടകര ഗാന്ധിയുടെ ഓർമ്മകളാൽ, ഗാന്ധിയുടെ ചിന്തകളാൽ, ഗാന്ധിയെ സംബന്ധിച്ച ചിന്തകളും ഓർമ്മകളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന 3 ദിവസങ്ങളായി വടകര മാറുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഗാന്ധിയുടെ ചിന്ത മാത്രമാണ്, ഗാന്ധി മാത്രമാണ്. വർത്തമാന കാലത്ത് നമുക്കറിയാം, മതേതരത്വത്തെയും ജനാധിപത്യത്തെയും ഐക്യബോധത്തെയും മതസാഹോദര്യത്തെയും എല്ലാറ്റിനെയും മെതിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോകാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമം പല ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനുള്ള ഏക മരുന്ന് ഗാന്ധിജിയാണ്, ഗാന്ധിയുടെ ചിന്തകളാണ്, മഹാത്മാവിൻ്റെ ഓർമ്മകളാണ് എന്ന തികഞ്ഞ ബോധ്യം ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർക്കുണ്ട്. അതിന് അനുയോജ്യമായ വിവിധ സെഷനുകളാണ്, വിവിധ വിഷയങ്ങളാണ് ഇന്നും നാളെയുമായി ഈ ടൗൺ ഹാളിൽ നടക്കുന്നത്. അതിന് എത്തിച്ചേർന്ന ഒരുപാട് പ്രഭാഷകർ, വളരെ പ്രശസ്തരായ പ്രഭാഷകർ, ചിന്തകർ എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒന്നാമത്തെ സെഷനിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഗാന്ധി ആൻഡ് മോഡേൺ വേൾഡ് എന്നാണ്. നമുക്കറിയാം, ലോകത്ത് വളർന്നു വരുന്ന ശാസ്ത്രചിന്തകൾ, വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിൻ്റെ വളർച്ച, അതേപോലെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, എല്ലാം ലോകം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലോകം ഒരുപാട് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അഭിമാനിക്കുകയും അഹങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ അഭിമാനിക്കുകയും അഹങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ, ജനാധിപത്യ മേഖലകളിലൊക്കെ വരുന്ന, ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലുള്ള വംശഹത്യകൾ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് മനുഷ്യത്വരഹിതമായ സംഭവങ്ങളും ചൂഷണങ്ങളും നാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്, എല്ലാ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളുടെയും മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഗാന്ധി എന്ന മഹാമനുഷ്യൻ്റെ സത്യാന്വേഷണം മാത്രമാണ് എന്ന് നാം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ ആധുനിക കാലത്തെ സംബന്ധിച്ച്, ആധുനിക കാലത്ത് ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രസക്തി എന്ന വിഷയമാണ് പ്രമുഖ ഗാന്ധിയൻ ചിന്തകനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രൊഫസർ MS ജോൺ അവർകൾ ഇവിടെ നമ്മളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശേഷണങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാനത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. പ്രൊഫസർ MS ജോണിനെ ഏറെ ആദരവോടെ ഈ ആദ്യ സെഷനിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ സെഷൻ ഇവിടെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ശ്രീ K. വിജയൻ പണിക്കരാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും പരിചിതനായ
വിജയമാഷെ ഞാൻ ഏറെ ആദരവോടെ ഇതിൻ്റെ അധ്യക്ഷ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ സെഷന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് വടകരക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വളരെ ഏറെ പരിചിതനായ ടി ശ്രീനിവാസനാണ്. മഹാത്മാ ദേശസേവാ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ചെയർമാൻ കൂടിയായ ടി ശ്രീനിവാസനെ ഏറെ ആദരവോടെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഗാന്ധി ഫെസ്റ്റ് 2025 ഏറെ ധന്യമാക്കാനും ചിന്തോദ്ദീപകമായ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കാനും സംവാദങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ സംഘാടക സമിതിക്ക് വേണ്ടി സവിനയം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിജയമാഷോട് സവിനയം അപേക്ഷിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ പ്രൊഫസർ MS ജോണിൻ്റെ പ്രഭാഷണം, ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പ്രഭാഷണം ശ്രീ ദിനേശൻ മാഷ് KT ദിനേശൻ ഇവിടെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തും. അദ്ദേഹത്തെയും സവിനയം ഈ ആദ്യ സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നന്ദി സർ. അധ്യക്ഷത വഹിക്കാനായി ശ്രീ K. വിജയൻ പണിക്കർ സാറിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഗാന്ധിയെ അറിയുക, ഗാന്ധിയെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഗാന്ധി ഫെസ്റ്റ് സംഘടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഗാന്ധിയെ ഒരു ദൈവമായി കണ്ട് ആരാധിക്കുന്ന ശ്രമമൊന്നുമില്ല. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഏറ്റവും ധന്യമാക്കി തീർക്കാൻ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി തൻ്റെ തന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിമർശന വിധേയമാക്കി ആത്മപരിശോധന, ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ നടത്തി അങ്ങനെയുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ, തന്നെ എതിർക്കുന്നവരെ പോലും പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി നേരിടാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യൻ, ആ പുഞ്ചിരിക്കൊരു മങ്ങലേൽക്കാതെ അദ്ദേഹം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു. ഇന്ന് ഗാന്ധിയെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നത് ഏറെ പ്രസക്തമാണ്. കാരണം ഗാന്ധി എന്തിനെയെല്ലാം എതിർത്തുവോ അവയെല്ലാം കൊടികുത്തി വാഴുന്ന കാലമാണിന്ന്. വിദ്വേഷം, പരനിന്ദ, ഹിംസ, അസത്യം എന്നിവയെല്ലാം വളർന്ന് പന്തലിച്ചിരിക്കുന്നൊരു കാലം. ഒരു വിദേശ വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങളിൽ പോലും ഹിംസാത്മകമായ സമീപനം കൈക്കൊള്ളുന്ന ഒരു രാഷ്ട്ര നേതാവ് താൻ 6 യുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ലോക സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനത്തിന് എന്നെ പരിഗണിച്ചുകൂടെ എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നൊരു കാലമാണിത്. 2 ലോകമഹായുദ്ധങ്ങളുടെ ദുരിതം അനുഭവിച്ചിട്ടും 3-ാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിലേക്ക് ആഞ്ഞടിക്കുന്ന ഒരു ലോകം. ഇത്തരമൊരു ലോകത്തിൽ ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും ദൂതിനുള്ള പ്രാധാന്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല. ഗാന്ധിയുടെ ശരിയായ ജീവിതം ആവിഷ്കരിക്കാൻ ഗാന്ധിയെ പോലെ മഹത്വമുള്ളൊരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന് ഗാന്ധിയുടെ പ്രഥമ ശിഷ്യനായി അറിയപ്പെടുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം അതിൻ്റെ ഏതാനും വശങ്ങളിലേക്ക്, ആ മഹത്തായ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതാനും വശങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം പകരാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ. ഗാന്ധി വധത്തിന് 77 വയസ്സ് പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു. 7 പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ആ ശബ്ദം നിലച്ചിട്ട് 7 പതിറ്റാണ്ടുകൾ പൂർത്തിയായി. 8ാമത്തെ പതിറ്റാണ്ട് പൂർത്തിയാകാൻ പോകുന്നു. ഇപ്പോഴും ഗാന്ധി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതിന് യുവാക്കളടക്കം സന്നദ്ധരായി മുന്നോട്ട് വരുന്നു എന്നത് തന്നെ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസക്തി എന്താണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അന്ന് പ്രവചിച്ച് മഹാത്മാഗാന്ധി മരിച്ചു വീണപ്പോൾ ആ ദീപം പൊലിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞതിനോട് തുടർച്ചയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ ദീപം നമ്മെ ഇനിയും പ്രചോദിപ്പിക്കും. ആ ആത്മചൈതന്യം ഇപ്പോഴും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ലോകത്താകെ. അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധിയുടെ പ്രസക്തിയെപ്പറ്റി ഇതിൽ കൂടുതൽ പറയേണ്ടതില്ല. ആ ദുർബലമായ ശരീരം മാത്രമേ അവർക്ക്
നശിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഗാന്ധിയുടെ ആത്മചൈതന്യം പ്രഭവീശി നിൽക്കുകയാണ്. ഈ ആധുനിക ലോകത്ത് ഗാന്ധിയുടെ പ്രസക്തി എന്ത് എന്നതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ MS ജോണിന് മുന്നിൽ ഈ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ഒരു തടസ്സമാകാതെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി. നമ്മളേവരും കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണമാണ് ഇനി. സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്, ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ MS ജോൺ. അദ്ദേഹത്തെ വിഷയം ഗാന്ധി ആൻഡ് മോഡേൺ വേൾഡ്. കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര പഠന വകുപ്പിൻ്റെ തലവനും സ്കൂൾ ഓഫ് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഡീനുമായിരുന്നു. ചെന്നൈ IITയിൽ പ്രൊഫസറായിരുന്നു. MG സർവകലാശാലയിലെ ഗാന്ധിയൻ പഠന വകുപ്പിൻ്റെ ഡയറക്ടറുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ സർവകലാശാലയിലെ ഇന്ത്യ ചെയറിലെ പ്രൊഫസർ, ഗാന്ധി മാർഗിൻ്റെ പത്രാധിപർ, ICSSRൻ്റെ സീനിയർ ഫെലോ എന്നീ പദങ്ങൾ അലങ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്നേഹപൂർവ്വം സാദരം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു Professor MS John, Dean of School of Global Studies, Head of the Department of International Studies of Central University, Professor of Chennai IIT, Editor of Gandhi Marg, Senior Fellow of Indian Council of Social Science Research. Sir, welcome. Thank you. Good morning to you all. The chairperson of this session, K. Vijayan Panikar, Sri Pradeep Kumar, T. Srinivasan, dear friends from Vardagara as well as from outside Vardagara. I've been asked to speak in English on the theme Gandhi and the Modern World. And I'm expected to throw light on the impact of Gandhi on the rest of the world. So my focus is on how Gandhi influenced people, movements, and ideas in the rest of the world. Before I venture to discuss about this theme, I remember an eminent peace researcher known as Johan Galtung. He's a Norwegian by origin. As a youngster, he was attached to the Indo-Norwegian Fisheries Project in Kerala. And I want to tell you that this was in the 50s, and he was a young researcher, a sociologist. So when you undertake any development project, they also do some evaluation work. As part of that evaluation, a questionnaire was circulated to the fishermen. And interestingly, Johan Galtung included one question about Gandhi. Who is Gandhi for him, for you? And most people answer that he is the father of the nation. He won independence for our country and so on. And he said that I was really surprised with these answers. And he said that the greatest gift that the Mahatma gave to the world was his weapon of satyagraha, non-violent action. And nobody mentioned about that. And we see that this person, Johan Galtung, he literally cried when the Mahatma was assassinated. He cried, he wept. And he was also a conscientious objector. You know that in Europe, young people are required to do compulsory military service. If you don't do that service, what happens? You will be jailed for a period of 6 months.
and he underwent prison experience of 6 months. And I now want to briefly discuss with you Gandhi's ideas, particularly relating to nonviolence and satyagraha, which is also known as the truth force. And I'm sure that in the discussions that took place yesterday, as well as that will follow my lecture, will be elaborating on this theme. But broadly, his ideas did not remain confined to India. It traveled across the globe. It influenced several movements for justice, equality, and peace. And it took place literally in every continent. It may not be, my tracing of this may not be very chronological or thematic, but then whatever is possible, I'll try to do that because it's a very vast topic. If you look at his foundations, Gandhi's journey began in India, not in India, but in South Africa between 1893 and 1940. Now, he experimented with satyagraha, or non-violent resistance, while fighting discrimination against the Indian community. So he was the spokesperson of the Indian community, and then he invented this notion of satyagraha. Initially, it was described as passive, but then he was not happy with this term passive. And then gradually, it was made into an active form of resistance. And then this was termed as satyagraha, or holding fast to truth. And mind you, this holding fast to truth does not mean that your notion of truth should always prevail. Instead, your notion of truth is being made to interact with the other's notion of truth, and in the process, there is space for revising your notion of truth. And Gandhi would not say that this is truth and you all should, come around my notion of truth. But he would humbly say that this is what I understand, but in the process of interaction, let us jointly try to arrive at truth. Now, this was the kind of message. Now, what is radical about this approach? Now, he rejected both violent revolution as well as passive submission. He was against violence. At the same time, he was against cowardice. You are afraid of someone and then you meekly submit to that person. Both these need to be avoided, according to Gandhi. And he found a third way, disciplined, non-violent struggle, grounded in truth, grounded in courage, and also respect for one's opponent. You don't make your opponent somebody who needs to be seen as an enemy. You need to look at him as a person with whom you have some differences and engage with him as a person who could be changed. Don't look at him as an enemy. Now, alongside resistance, now this is very important, mind you, Gandhi talked about constructive program. You know that many movements, many agitations, they are all centered around campaigns, demanding certain things, demanding certain rights. But Gandhi said that movements cannot survive purely on an agitational path. The movements also need to think constructively. So he emphasized the importance of constructive program, building parallel structures, So, Gandhi used to say that
if you don't, if you don't have, constructive program along with satyagraha, it's just like lifting a paralyzed hand. A paralyzed hand cannot be easily lifted. So what gives vigor, strength, and stability is the existence of constructive program along with agitation. Very often we tend to discount the importance of constructive program. Now, as part of that, he talked about developing village self-reliance, encouraging education, spinning khadi, and all that. So, in other words, it was aimed at building alternative systems of justice and dignity. Now, this is very, very important, and in many movements which have failed to make an impression, this was the reason why they actually failed. They focused more on agitation without trying to think constructively and evolve something as an alternative, some kind of parallel structures, okay, which could be presented before the people as, as an alternative to infuse, some degree of confidence in the agitation that you undertake. So this philosophy soon caught the imagination of people outside the country, within the country as well as outside. In 1939, a pacifist, known as Richard Gregg, he wrote a book on the power of nonviolence after coming and watching Gandhi's action, involving in discussions with him. He wrote this book. So this book actually translated Gandhi's thought for the Western audience, laying ground for pacifist and civil rights movements in many parts of the world. I'll start with Gandhi's influence on the United States. In two areas, there are also other areas where, people have been influenced, but particularly in two areas. One is in the civil rights movement, and the other is in the farm workers movement or labor struggle. And in the United States, as well as in many European countries, there are people who actually give you training in non-violent action. Training in non-violence, which includes also making your body so flexible or pliable so that if police want to lift you and put you into their vehicle and catch you and all that, you will appear to be very, very heavy. So just one individual cannot snatch you and put you in their police vehicle. 2 or 3 persons will be required. Now, this kind of training is given routinely by different groups. So the most important influence was on the civil rights movement led by Martin Luther King Jr. Now, he was influenced by theologians like Thurman, who actually came to India, interacted with Gandhi, and wrote about Gandhi, and then they also talked about this as a Christian way of, resisting. They found parallels between Christian doctrines and the method adopted by Gandhi. And Thurman was, of course, a teacher of Martin Luther King. Now, King himself made a visit to India in 1959, and he declared, "The guiding light of our technique of nonviolent social change," he said, "is Gandhi." Now, inspired by Gandhi, the civil rights movement organized the Gandhian methods like boycotts, sit-ins, marches. Now, all these led to landmark achievements like the Civil Rights Act of 1964 and the Voting Rights Act of 1965. Now,
uh, you know that in non-violent action there are two streams of thought. And sometimes you can also say three streams. One stream says that you should accept non-violence as a creed, as a faith, and you should be always, in a very pure fashion, you should be attached to non-violence. There are others who say that you just have to be committed to non-violent methods without being totally committed to non-violence as a principle. So in other words, you should use non-violence strategically, tactically, because in terms of cost and benefit, the non-violent method is certainly much more advantageous. So these people are known as the strategic people. And there are others who say that we have to be conscious about non-violence as a principle and we should be committed to it. At the same time, we should also be conscious about strategies. So, if you look at Martin Luther King, he belonged to that third category. This is how I assess him. He was not like Gandhi in one respect, in the sense that Gandhi, although there were a number of campaigns, Gandhi was terribly afraid of mass campaigns, because he feared the mob. He thought that, when the mob behave, that will, you will not be able to control the mob. So in later years, he was actually engaging in individual action, like fasting and all that, instead of organizing mass protests. But Martin Luther King, in contrast, he organized mass rallies. Secondly, the weaknesses of the opponent were exploited by Martin Luther King. Gandhi would not do that because of his purist concerns. He would not take advantage of the weakness of the opponent. He would always communicate straightforward that this is what we are going to do. He would not hide anything. But Martin Luther King said, no, we should also be strategic. Every weakness of the opponent should be exploited by us to our advantage. Now, in contrast to that, now there is another figure who worked in the field of farm workers' welfare as well as their rights. His name is Cesar Chavez, a American with Mexican origins. He adopted Gandhian methods in the farm workers' movement. As a youngster, Chavez had seen a newsreel. Those days, between, there was, during the intermission of, in the cinema theaters, we also have cinema theaters where, there's a break between the two parts of the, cinema screening. During that time, they showed a brief, picture and, a movie of Gandhi. So that image actually stuck with him. And then he employed the same kind of methods like fasting, marches, boycotts, etc., to fight for fair wages and better working conditions for the agricultural laborers against those huge landowning groups, against sort of semi-corporate groups. And in 1966, he undertook a march from Delano to Sacramento. Now this actually in many ways echoed Gandhi's Salt March. And his prolonged fast called for moral discipline in non-violent struggle. So he used a mix of Gandhian principles and his commitment to the cause of the farm workers, and also his faith in Catholic Church. He was a Catholic, a very devout Catholic.
And he also said that Martin Luther King, he said that civil rights issue cannot wait for some time. We need to engage in action quickly and get quick results. But Cesar Chavez said, no, we can wait. The farmers, the poor people, they have a lot of time. We will adopt a slow but steady kind of approach. Now, Gandhi's method of engaging in conflict or satyagraha, it has been described as self-limiting. Self-limiting. What does that mean? Which means you don't simply engage in struggle. Instead, you take one step forward, then perhaps half step back, reflect about what you have done, and then move forward. So in other words, this is a kind of controlled escalation of conflict. Controlled. So everything will be managed by Gandhi within his control. The moment it actually tries to get out of hand, he will put a brake on it. So in many ways, Cesar Chavez subscribed to this view. So racial justice and also labor justice, both these were waged in the United States without engaging in violence. And now coming to Africa, we know about the decolonization of Africa, how after India won independence, in the 60s, many African countries also attained independence. And South Africa, of course, Gandhi's early experiments were there. So therefore, they left their imprint. I held a chair in Gandhi's name in South Africa. And once, generally, as Indians, we think that Gandhi belongs to India. So once the head of the department, a professor in the political science department, reminded me, Gandhi belongs to not only your nation, he is a part of the struggle of South Africa as well. So he's a person who belongs to these two countries, not just India. So that's a very, interesting reminder in the sense that Gandhi's struggles had their impact on the apartheid struggle later. During Gandhi's time, he did not undertake any action alongside the black community against the colonial authorities. But his son, Manilal, was there, and they persuaded the ANC leaders of that time, like Chief Luthuli and so on, to undertake defiance campaigns in the 50s along Gandhian lines. And these defiance campaigns against the apartheid regime did not elicit the kind of response that one would expect from such non-violent movements. The regime was very, very ruthless. And at a place called Sharpeville, there was a kind of massacre. So faith in non-violence was actually undermined as a result of this massacre. Many ANC leaders felt that non-violence will not work against the apartheid regime. And one section organized a wing for militant armed action. But here too, mind you, it was not unregulated terrorist kind of actions. It was controlled in some sense. They would target certain institutions and certain symbols of apartheid authority, and they would destroy those buildings, bridges, and such kind of infrastructure. We use the term sabotage in English to describe it. So
This happened in the 60s and 70s and so on. And you know that these people were all put in jail and all that. And finally, a kind of negotiated settlement was reached, and the apartheid regime was overthrown. What I want to say is that after the end of the regime, the transition from a white minority rule to a black majority rule took place in a very smooth manner, a relatively smooth manner. There was no witch hunt. There was no attempt to identify those people who tortured you and then, take retaliatory action against those people. Instead, they went through a process of forgiveness, mercy, repentance, restoration, and so on. These actually, send a message that Gandhi was still alive and Gandhian principles were in operation. And the Truth and Reconciliation Commission of South Africa suggests that, the former enemies can be made to repent and the victims can forgive the offenders. The remaining, family members of the victim can forgive the offenders and so on and so forth. In other places in Africa also, Gandhi had influence. You know that in Ghana, the main leader, Kwame Nkrumah, he was influenced by Gandhi's ideas. He didn't use the term non-violence, but he interpreted it as positive action. This was the term used by him, positive action. But this was influenced by the Gandhian method. And in eastern region, if you go to Tanzania, we have the case of Julius Nyerere. He adapted the Gandhian idea of Sarvodaya, and he came up with his own notion known as Ujama, village level solidarity, rural development, village level solidarity. Okay? Not adopting, Western models of development. Instead, self-reliant modes of development. And this certainly had an impact on, Gandhian ideas certainly impacted on this notion. Self-reliance and communal solidarity. Of course, Tanzania did not make much headway in economic terms in so-called improving their GDP and all that. But then they were able to engage in a form of development which was ecologically sound, which did not produce gross inequalities. One problem with our modern, method of development is rising inequalities. Now we talk about moving from 3 point some million to 5 trillion to 5 trillion. But then as we move, the gap between the rich and the poor is bound to increase. And that's happening everywhere. And it's happening in India too. And interestingly, one thing which is good about Kerala is that the gap between the rich and the poor in Kerala, compared to many other North Indian states, is relatively less. And further afield, in Nigeria, a writer and activist known as Ken Saro-Wiwa, you know that in Nigeria, particularly in the West African region, in the Great Lakes area, a lot of corporate entities came and started exploiting the oil resources. And the natural gas emerging from some of these big mines and so on, they were releasing gases out in the open air, and that was being burned and so on. So this had affected the livelihood of the people there, just like our Plachimada and so on. The lakes were polluted. Those who were relying on fish for their living, they suffered. So the Ogonis, that's an ethnic group known as the Ogonis, under the leadership of Ken Saro-Wiwa,
he consciously studied Gandhi and led the Ogoni people against oil exploitation. Of course, he didn't succeed. In fact, Ken Viva was executed by the military regime, but then his memories still remain and memories still inspire people. Coming to Latin America, in Latin America, his influence was through a person known as Shantidas, Lanza del Vasto. He was a European disciple of Gandhi, an Italian, a rich Italian. After the death of Gandhi, he tried to construct a community, almost like an ashram, where people practiced Gandhian values. The first attempt was not very successful, but then subsequently he formulated a new one with new rules, which I think even now it survives. A person like Luis Campano and so on, such people are very active. They are all associated with. It's known as the community of the ark. And this, Lanza del Vasto, he had a tremendous influence on some of the activists in places like Argentina. Say, for example, the 1980 Nobel Peace Prize winner, Adolfo Pérez Esquivel of Argentina. Now, he was influenced by Lanza del Vasto. Even the indigenous movements of the indigenous people. You know that in Latin America there were a lot of indigenous people, indigenous Native Americans, okay? And these indigenous people, they started a movement that our lands should be protected and our land should have our own system of governance. We should experience autonomy in our, areas. It is known as the Zapatista movement. And if you study closely, the Zapatista movement had a lot of ingredients of, the Gandhian ideas and so on. And interestingly, one of their autonomous municipalities is called Moises Gandhi, just to, record their, commitment as well as their, sense of, that they drew their inspiration from Gandhi. They called one of their municipalities Moises Gandhi. And there was also, Brazil had a landless workers movement. And they also used non-violent land occupations. Now, alongside schools and cooperatives, all these, giving an impression that they were engaging in movement. At the same time, they were building schools, they were building cooperatives, like constructive activities that Gandhi had talked about. Now, coming to Europe, during the Cold War period, Gandhian ideas animated particularly among the East European dissidents. We have the case of Václav Havel. He called for live in truth. You live in truth. Now, this actually strongly resonated with Gandhi's ideas. And the Velvet Revolution in Czechoslovakia, as well as the Solidarity movement in Poland, which led to the, the removal of the regime and so on, they all were inspired by Gandhian ideas. Now, I want to say here that more than Gandhi directly, it was one of the interlocutors, one of the persons who actually mediated or who conveyed Gandhi's ideas in a very simplified and tactical fashion, who inspired many of these movements. And his name is Gene Sharp. Gene Sharp. He's an American,
and he's associated with the Albert Einstein Institution. And he wrote The Politics of Nonviolent Action. It was brought out in 1970s, early 1970s. 3 volumes. And then later, other books were written by him. Making Europe Unconquerable, How You Can Resist Authoritarian Regimes, and so on. So many of his books were translated into East European languages, and they were made available to the public. So they actually, more than Gandhi's ideas directly, the way in which Gandhian ideas were communicated by Gene Sharp played a major role. So Gandhi was an indirect influence and Gene Sharp was a direct influence, because he presented Gandhi's ideas in a very tactical way, trying to convince even military people, okay? And his approach was strategic approach to nonviolence. And in Europe, the Green Party, started by Petra Kelly, a lady. Also, she says that she relied on nonviolent action, and all her ecological commitment also came from reading Gandhi and Gandhian ideas, absorbing Gandhian ideas. She also acknowledged her indebtedness to Martin Luther King. So the anti-nuclear movements in Britain and Japan, they all invoked Gandhi's denunciation of nuclear weapons as the most diabolical ones, most devilish, kind of use of science. Okay. If you come to the Asia as well as Middle East, here too, Gandhi's legacy actually spread quite widely. In the Philippines, there was the 1986 People Revolution, which toppled Ferdinand Marcos through mass non-violent protest. In Myanmar, in Burma, Aung San Suu Kyi described her struggle as rooted in Gandhian moral authority rather than physical strength. In Palestine, particularly during the first Intifada, the Intifada is the Palestinian civilian-based resistance against the Israelis. And the first Intifada took place in the late 80s, maybe around 89 and so on. That was largely conducted in a non-violent manner. And a person called Mubarak Awad, he promoted Gandhian civil disobedience, particularly during the first Intifada. In Tahrir Square in Egypt in 2011, protesters invoked the concept of Silmaya, or peacefulness. Now, this is an echo of Gandhian principle. Even China selectively appropriated Gandhian ideas. And interestingly, many of Gandhi's works are being translated and they are being supported by the official machinery in China. And it's interesting, and if researchers, those who are keen, they can actually look at the way in which the Chinese, who were a little bit hesitant initially, have, come round to embrace many Gandhian ideas. Now, in the spiritual and intellectual resonance, I talked about Howard Thurman. There are also other theologians like Thomas Merton. Now, they have embraced nonviolence in their theology, which means Christianity and theology, they go together. Liberation theology, that means the priest should not preach alone. I mean, the priest should come out and then become a part of the social struggles of the people. This is known as liberation theology. This is a movement which took place in Latin America in the church. And the main exponent
people like Gutierrez, who initially talked about using violence, finally came round to militant non-violent action. So these are all, instances in which Gandhi played a key role in influencing these people. And he said that, I use his word, preferential option for the poor. Gandhian Sarvodaya was translated by Gutierrez into these words, preferential option for the poor. In Buddhism, some Buddhist activists also were attracted to Gandhian ideas. There's a person, an academic as well, an academic cum activist known as Thich Nhat Hanh. He integrated Gandhi into what is known as engaged Buddhism. Engaged Buddhism. Buddhism in action. Okay? Blending mindfulness, which is actually a Buddhist trait, mindfulness with social action. In education, Gandhi's ideas on basic education, Nai Talim and so on, it influenced Julius Nerere's education for self-reliance in Tanzania. Paulo Freire is pedagogy of the oppressed and the need for dialogue, particularly in the Brazilian context. And also Montessori education, how children need to be taught, particularly in the early stages. And Gandhi had interactions with Maria Montessori. Now, why is Gandhi still relevant? We actually live in a time of climate crisis. We live in a time of inequality, war, authoritarianism, and interestingly, after the COVID crisis, many people thought that the COVID crisis would actually lead to a kind of self-reflection and people would change their ways of life, thinking, and so on, because that was a period of uncertainty. But unfortunately, after the COVID pandemic, what we are witnessing is, this hatred and war, destruction, these things are increasingly going on. Attitude towards immigrants has changed. So that's also something which actually makes the application of or the commitment to Gandhian ideas particularly urgent. Gandhi's message of ecological balance, simplicity, non-violence, and human dignity. Now, human dignity is very important in our context. He may not use the term human right, but he would use the term human dignity. He says that all human beings are painted with the divine brush. All human beings have a divine element in them, which actually connects everyone. And his greatest gift to the world, in political terms, is this idea of civic nationalism. Civic nationalism. In Western countries, they talk about multiculturalism. But this notion of civic nationalism is little more than that. It says that people belonging to different religions, races, and so on, they can live together in harmony. Live together in harmony. Of course, to live together in harmony, you may have to make certain compromises. That's the challenge. And Gandhi threw up this challenge. So, for many multicultural, multi-ethnic societies, this notion of civic nationalism is an idea which Gandhi had put forward. And I'm sure that this would be one of his contributions. The United Nations made October 2nd the International Non-Violence Day, which was another indirect recognition of the importance of non-violence. And in 1981, in Virtue, a new organization was formed by the Gandhians and peace activists known as the Peace Brigades International.
And this Peace Brigades International helps non-violent activists and, workers. And they have done a lot of activities. They volunteer worldwide with this spirit. So if you are a human rights worker and then if you move around, you may be attacked by anyone. So the peace brigades, they sometimes accompany these human rights workers and non-violent activists, provide them not physical protection, at least symbolic protection. Give them encouragement that you are not alone, but we are there. So many such volunteers accompanied these peace activists and non-violent activists, particularly when their life was in danger. Okay. Now, of course, I don't mean to say that Gandhi was, everything that Gandhi said, and Gandhi was 100% a perfect human being and so on. And, Gandhi never wanted that any of his ideas should be simply taken as gospel truth, to be just accepted. No. He liked to be challenged. And then he said that, I am experimenting with truth. Now, in the process of experimenting with truth, there were episodes when some of the actions of Gandhi were actually found, not acceptable. Say, for example, until 1906, Gandhi had, kind of racist views towards the black Africans. Now, he was a youngster. He went there just to, represent the Indian cause. And, during that time, the Europeans were seen as top among civilized people. And the Indians were placed as the second category. And below the Indians, the black Africans were placed. And the Indians were trying to be like the Europeans. Now, this was what they tried to do. Now, while doing that, Gandhi made certain remarks about the blacks, which were found to be not very palatable, acceptable. But we see that from 1906 to 1913, during this period also his ideas changed. But in 1906, he organized this ambulance corps. When the, 5 minutes, okay, I conclude. So, for the first time, he found that the Zulus, many Zulus, their plight was miserable, and then the ambulance corps actually helped to reduce the pain that the injured had during that time. And over the years, we see, later on also, he used the word kafir. Kafir means, in Islamic parlance, it means infidel, but that was not the way in which it was meant. But then after 1913, he describes these people as Zulus. And his views on caste also changed. By 1913, what we see is him taking the brush and cleaning the toilet which was used by his Dalit secretary. And asking Kasturba to do the same, she refused. Okay? And interestingly, I want to tell you that there is a professor, a Gujarati professor. He was earlier based in a petroleum university in Baroda, who said that when Gandhi established his ashram in Ahmedabad, many ashram invites were Dalits. So the people used to fund Gandhi, they used to be inspired by Gandhi, but they never used to invite him to their home, because he was interacting constantly with the Dalit community. They wouldn't invite him to their home. And that took place even during the Salt Satyagraha, when Gandhi was actually being put up in schools and public institutions, never in private homes, because nobody invited Gandhi to their homes. Okay. And Pope Francis, for the first time, in his encyclical letter, he referred to Gandhi. And not just once.
on 3 or 4 occasions, he referred to Gandhi. So I will just conclude. So from Martin Luther King in United States, to Mandela in South Africa, to Nyerere in Tanzania, to Petra Kelly in Germany, to Zapatistas in Mexico, in all these areas, Gandhi's influence has been profound and far-reaching. And I also want to say that he is instrumental in creating, notions like solidarity economy, intentional communities, about which a lot of discussion is going on, how you can escape from the troubles of this world by creating smaller communities. Many of them actually draw inspiration from Gandhi. So with these remarks, I also want to thank the organizers for inviting me, and also I'm just surprised at the way in which the local community has been brought into a process of organizing an event like this. And this is something that is remarkable and which I have not seen anywhere. And the organizers certainly deserve a prize for that. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your inspiring words and especially your presence. Gandhi and Modern World എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ MS ജോൺ സാർ നടത്തിയ പ്രഭാഷണം സംഗ്രഹിച്ച് സംസാരിക്കാനായി ശ്രീ KT ദിനേശൻ സാറിനെ സാദരം വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാന്യരെ, ഗാന്ധിയുടെ സ്വാധീനം ആധുനിക ലോകത്തിൽ എന്ന വിഷയത്തിൽ ശ്രീ MS ജോൺ നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ സംഗ്രഹിക്കാനാണ് ഞാനിവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രസംഗം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഗാന്ധിയൻ ദർശനം ഏതൊക്കെ അളവിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന ഒരു ബേർഡ്സ് ഐ വ്യൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അതിനെ ഒരു വിഹംഗ വീക്ഷണത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത്. അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ ഗാന്ധിയിൽ നിന്നാണ്. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കക്കാരനായ ഒരു പ്രൊഫസർ ഗാന്ധി ഇന്ത്യക്കാരുടേത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടേത് കൂടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ലെഗസിയെ, ആ പാരമ്പര്യത്തെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കക്കാർ ഏറ്റെടുത്തത് എന്നും ആനുഷംഗികമായി അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. ഗാന്ധിയൻ ദർശനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു മൂല്യമായി അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയത് അക്രമാസക്തമായ പ്രതിരോധത്തിന് എതിരും നിഷ്ക്രിയമായ കീഴടങ്ങലിനുമെതിരായ ഗാന്ധിയുടെ ആ നിലപാടാണ്. ഈ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള കൃത്യമായി പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ട കൃത്യമായ ഒരു നിലപാടെടുക്കാൻ ഗാന്ധിക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നി പറയുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് ഗാന്ധിയുടെ സ്വാധീനം വ്യക്തികളിലേക്കും മറ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുമൊക്കെ എത്രത്തോളം അളവിൽ ലോകത്ത് സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം വിശദമായി തന്നെ ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി. ഏത് സമരത്തിൻ്റെയും ഗാന്ധിയൻ മാതൃകയുള്ള സമരത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകത ഈ സമരത്തിനൊപ്പം തന്നെ ഒരു നിർമ്മാണാത്മകമായ ഒരു ക്രിയേറ്റീവായ ഒരു പ്രവർത്തനം കൂടി ഏറ്റെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം ചർക്ക പോലെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സമര രീതിക്ക് കൂടെ ഈ നൂൽനൂൽപ്പ് കൂടെ കൊണ്ടുവന്നതിനെക്കുറിച്ചും പറയുകയുണ്ടായി. ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ സമരങ്ങളിലും മനുഷ്യ അന്തസ്സ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക എന്ന ഒരു ബോധ്യത്തെ വളരെ ശക്തമായി തന്നെ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പല രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അതിൽ അമേരിക്കയിൽ ഗാന്ധിയുടെ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെൻറ്റും അവിടെ തന്നെയുള്ള കർഷക പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലൊക്കെ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്ങും അവിടെ കർഷക സമരത്തിൽ നയിച്ച വ്യക്തികളൊക്കെ തന്നെ ഗാന്ധിയുടെ ആദർശങ്ങളാൽ പ്രചോദിതരായതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഈ അഹിംസാ സിദ്ധാന്തത്തെ വളരെ സ്ട്രാറ്റജിക്കലായി തന്ത്രപരമായി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവർ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു രസകരമായ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നിയത്, ആൾക്കൂട്ടത്തെ ഗാന്ധി അത്രയേറെ സ്വാഗതം ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഗാന്ധി വ്യക്തി സത്യാഗ്രഹത്തിലൂടെയൊക്കെ തൻ്റെ ആദർശങ്ങളെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ മാർട്ടിൻ ലൂതറിനെ കിങ്ങിനെ പോലെയുള്ള ജൂനിയറിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ആൾക്കൂട്ടത്തെ എത്രത്തോളം പ്രചോദിപ്പിച്ച് ഒരു വലിയ ആൾക്കൂട്ടത്തെ നയിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. ഗാന്ധിയിൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ ആൾക്കൂട്ടത്തോടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഭയം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് അവിടെയുള്ള ലേബർ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും
പിന്നീട് അവിടെ നടന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സിലും അമേരിക്കയിലും ഗാന്ധി വളരെ ശക്തമായൊരു സ്വാധീനമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം, ഗാന്ധിയൻ സമര രീതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധിയൻ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത, നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ആ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് അര സ്റ്റെപ്പ് പിന്നോട്ട് നീങ്ങി താൻ നേരത്തെ എടുത്ത ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എത്രത്തോളം ഗുണപ്രദമാണ്, അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുക, വീണ്ടും അര സ്റ്റെപ്പ് പിന്നോട്ട് വെക്കുക എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻ്റാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ആഫ്രിക്കയിലേക്ക്, അതായത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഒഴികെയുള്ള ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നൈജീരിയയിലും ടാൻസാനിയയിലും ഒക്കെ എത്രത്തോളം ഗാന്ധിയൻ സമര രീതികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധിയുടെ സർവോദയ സങ്കല്പം, അത് പടിഞ്ഞാറൻ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ഗാന്ധിജി എല്ലാവരുടെയും ഉദയത്തെ സ്വപ്നം കണ്ട ഗാന്ധിയൻ മാതൃക ടാൻസാനിയയിൽ എങ്ങനെ അത് പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടു, ഈ വെസ്റ്റേൺ പുരോഗതിയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ മാതൃകയെ കൈയൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് സർവോദയം എന്ന ഗാന്ധിയൻ മാതൃകയിലേക്ക് ടാൻസാനിയയിലും അതേപോലെ നൈജീരിയയിലൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെ മാറി എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലേക്ക് വരികയും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ അർജൻറ്റീനയിലും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രസീലിലും ഒക്കെ കോപ്പറേറ്റീവുകൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടും ഗാന്ധിയൻ മാതൃകയിലുള്ള ആശ്രമങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടും എങ്ങനെ ഗാന്ധിസത്തിൻ്റെ അംശങ്ങൾ ലോകത്തെമ്പാടും നമുക്ക് കാണാമെന്ന് കാട്ടിത്തരികയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നീട് യൂറോപ്പിലേക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിൽ ചെക്കോസ്ലോവാക്യയിലെ വാക്ലാവ് ഹാവേലിനെ കുറിച്ചും പോളണ്ടിലെ സോളിഡാരിറ്റി മൂവ്മെൻറ്റിലും ഗാന്ധിയൻ ദർശനങ്ങൾ വളരെ ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം അമേരിക്കക്കാരനായ ജീൻ ഷാർപ്പിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകത്തെ പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി. ദ പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് നോൺ വയലൻ്റ് ആക്ഷൻ എന്ന പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. അത് ഒരുപക്ഷെ കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിൽ ഗാന്ധി ഇൻഡയറക്റ്റായി ചെയ്ത സ്വാധീനത്തെക്കാൾ ജീൻ ഷാർപ്പിൻ്റെ ഈ പരിഭാഷകളായിരിക്കാം അവിടെ വളരെ നേരിട്ടുള്ളൊരു സ്വാധീനം ഗാന്ധിയൻ ദർശനത്തിലൂടെ ആ നാടുകളിൽ എത്തിച്ചത് എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അതിന് ഉദാഹരണമായി അദ്ദേഹം ഗ്രീൻ പാർട്ടിയെക്കുറിച്ചും ആണവ വിരുദ്ധ മൂവ്മെൻറ്റുകളെക്കുറിച്ചും ജപ്പാനിലായാലും കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലായാലും ഒക്കെ ഉണ്ടായ ആണവ വിരുദ്ധ മൂവ്മെൻറ്റുകളിലും ഗാന്ധിയുടെ സ്വാധീനം പ്രകടമാണെന്ന് അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ഏഷ്യയിലും മധ്യേഷ്യയിലും ഫിലിപ്പൈൻസിലും ബർമയിലും പലസ്തീനിലും ഇൻതിഹാദിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. ഈജിപ്തിലും ചൈനയിൽ ഗാന്ധി അവിടുത്തെ ഔദ്യോഗിക ഭരണ സംവിധാനം തന്നെ ഗാന്ധിയുടെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വിവർത്തനം ചെയ്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം രസകരമായൊരു നിരീക്ഷണം അദ്ദേഹം നടത്തുകയുണ്ടായി. പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ആത്മീയ ബൗദ്ധിക വ്യാപാരങ്ങളിൽ ഗാന്ധിയൻ ദർശനം, അതിൽ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഗുസ്താവോ ഗസ്റ്റിയസിൻ്റെ ലിബറേഷൻ തിയോളജിയും പൗലോ ഫ്രയറിൻ്റെ പെഡഗോജി ഓഫ് ദ ഒപ്രസ്ഡിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മരിയ മോണ്ടിസോറിയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഗാന്ധിയൻ ആദർശനത്തിൻ്റെ, ഗാന്ധിയുടെ ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ പോലെയുള്ള സങ്കല്പനങ്ങളെ കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. തൻ്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ, പ്രത്യേകിച്ച് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ലോകത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഗാന്ധിയിലേക്ക് തിരിയേണ്ടി വരുന്നു, ഗാന്ധിയൻ ജീവിത ലാളിത്യത്തിലേക്ക്, ഗാന്ധിയുടെ മനുഷ്യാന്തസ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിയേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന രൂപത്തിലല്ല ഗാന്ധിയെ താനിവിടെ അവതരിപ്പിച്ചതെന്നും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ ഗാന്ധിയുടെ ചില വംശീയ പരാമർശങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും വിവാദങ്ങൾക്കൊക്കെ വഴിതെളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നമുക്കറിയാം. എങ്കിൽ കൂടി ഒരു പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ ഈ കെട്ടകാലത്തിൽ സൂര്യവെളിച്ചമായി ഗാന്ധി ജ്വലിച്ചു തന്നെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. നന്ദി ശ്രീ കെ ടി ദിനേശ്. ഇനി ഔപചാരികമായ ഈ സെഷന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മഹാത്മാ ദേശസേവാ സംഘം ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ശ്രീ ടി ശ്രീനിവാസനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ആധുനിക ലോകത്തിലുള്ള ഗാന്ധിജിയെ സംബന്ധിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്താകമാനം മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്വീകാര്യതയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വിശദമായ ഒരു പ്രബന്ധം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ, ഈ ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ, ഒന്ന് ഗ്രാമസ്വരാജായിരുന്നു, മറ്റൊന്ന് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും മനുഷ്യർ അത്യാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കാവൂ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ. ഗാന്ധിജിയുടെ ഈ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ
ഇതെ സംബന്ധിച്ച് അതിനെ പിന്തുണച്ച് വന്ന ആളുകളെ കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ സ്മരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുകയാണ്. ഒന്നാമത് ഡോക്ടർ രാം മനോഹർ ലോഹ്യയാണ്. ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിജിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കനുസൃതമായ ഒരു ഭരണ സംവിധാനം ഉണ്ടാകുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അന്നത്തെ പാർലമെൻറ്റിൽ പലരും ഡോക്ടർ രാം മനോഹർ ലോഹ്യയെ ഡോക്ടർ ലോഹ്യ ഇന്ത്യയെ കാളവണ്ടി യുഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അധിക്ഷേപിക്കുകയായിരുന്നു. മറ്റൊരു വ്യക്തി JC കുമരപ്പയാണ്. ഗാന്ധിജിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കനുസൃതമായി ആദ്യത്തെ പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ആസൂത്രണ പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം ഉണ്ടാകുവാൻ സാധിച്ചില്ല. പിന്നീട് നമുക്ക് കാണുന്നത്, ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്, ഗാന്ധിജി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന യാതൊരുവിധ നിയമങ്ങളും പിന്നീട് വന്ന ഗവൺമെൻറ്റുകൾ മാറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ പല നിയമങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതിനൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ ശ്രമിച്ചത് മൊറാർജി ദേശായിയുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്തായിരുന്നു. അന്ന് മൊറാർജി ദേശായിയുടെ ഗവൺമെൻറ് അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. സ്വത്തവകാശ മൗലികാവകാശ പട്ടികയിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റുകയും ജോലിക്ക് കൂലി ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ തന്നെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളിലേക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആ ഗവൺമെൻറ്റിനെ താഴെ ഇറക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ഗാന്ധിജിയുടെ നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ കാര്യം രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ഗവൺമെൻറ്റാണ്. ഗാന്ധിജിയുടെ ഗ്രാമസ്വരാജും ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വളരെ വ്യക്തമായ 2 നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ഗവൺമെൻറ് കാലത്താണ്. ഒന്ന്, അധികാരം ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക്, ഗ്രാമസഭകൾക്കാണ് അധികാരം എന്ന് പറഞ്ഞ നിയമം ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കിയത് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ഗവൺമെൻറ് കാലത്താണ്. അതേപോലെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അതിശക്തമായ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കിയതും രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ഗവൺമെൻറ് കാലത്താണ്. ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ സ്മരിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. 2 മിനിറ്റാണ് സമയം. ഇവിടെ ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച ഡോക്ടർ MS ജോണിന് ഈ സംഘാടക സമിതിയുടെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ശ്രീ P. പ്രദീപ് കുമാർ, അധ്യക്ഷത വഹിച്ച K. വിജയൻ പണിക്കർ, ഇവിടെ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച ശ്രീ KT ദിനേശൻ, ഇവിടെ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഈ സംഘാടക സമിതിക്ക് വേണ്ടി ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന അഭിവാദനങ്ങൾ. നന്ദി സർ. അടുത്തതായി ഡോക്ടർ MS ജോണിനുള്ള ഉപഹാരം സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി ശ്രീ പ്രബീഷ് ആദിയൂരിനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Thank you, sir. Thank you, Prabish. നമ്മുടെ അടുത്ത സെഷൻ ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അടുത്ത സെഷനിൽ പങ്കെടുക്കും